When just before we took our break, I was asking you what happened next, and I believe you said that at 8:15 you did something. Do you recall that? Antes de que tomáramos el descanso, le pregunté qué había pasado luego y usted dijo que a las 8:15 usted había hecho. ¿Qué pasó? Salí para afuera a la calle como aproximadamente de 8 a 8:15. I went outside to the street between 8 and 8:15 approximately. All right, when you say approximately, were you wearing a watch that particular evening, if you recall? Cuando usted dice aproximadamente, ¿usted tenía reloj puesto esa noche, si usted recuerda? No, señor. No, sir. And with regard to the times that of various things that happened that evening, can you tell the court, jury hopefully, how you knew what time it was at various times? Y tocante a las diferentes cosas que pasaron esa noche, usted le puede decir al juez o digamos al jurado cómo es que usted se fijó a qué horas pasaban diferentes cosas. Un momento, no conteste. Puede contestar. You can answer the question. Puede contestar la pregunta. Porque vi el reloj que tengo en la mesa de noche de mi cama. Because I saw the clock that I have on my night table by my bed. And when you saw that clock, do you remember what time it had? Y cuando usted miró ese reloj, ¿usted recuerda qué hora tenía? 8:05, 8:10, algo así. 8:05, 8:10, something like that. All right, and at that time you were still inside the house? ¿Y a esas horas usted todavía estaba dentro de la casa? Sí. Yes. And was it after that you went outside the house after you saw the clock? ¿Y fue después de eso? Sustain, rephrase the question. All right. And after you saw the clock at 8:05 or 8:10, what happened then? Y después de que usted miró el reloj a las 8:05, 8:10, ¿qué pasó después de eso? Salí a la calle. I went to the street. All right. Now I want, if we can use the defendant's 1044 there before you. And by the way, do you have some glasses now that assist you in being able to see? A Yes, propósito, sir. ¿ya tiene usted unos anteojos que le ayuden a mirar? Yes, sir. And where did you get those glasses? ¿Y a dónde consiguió usted esos anteojos? La abogada mía me los prestó. My attorney, female connotation, let me borrow them. All right. And your glasses are not here today? ¿Y usted no tiene sus anteojos aquí hoy? No. No. All right. All right, so use those glasses and look at the defendant's 1044 on the monitor there. Que use usted esos anteojos y mire al monitor ahí en la prueba del Mr. Harris, can you use the little arrow, and can you show us, what part of the property did you go to after 8:10 or p.m. on June 12, 1994? Nos puede enseñar ahí con la flecha, ¿verdad? ¿Qué parte de la casa se dirigió usted después de las 8:10, 8:15? En el monitor aquí In the monitor here, no enseña muy bien el gate de la casa de los Salingers. it's not the gate to the Salinger's house is not shown very well in the monitor here. All right. The gate in the Salinger's house, is it at the front part of the property? El gate de la casa de los Salinger está en la parte del frente de la propiedad. De Rockingham, yes. It was on Rockingham? Yes. ¿Queda en la calle Rockingham? All right. Sí. Yes. And so, and Rockingham is the street out in front, is that correct? Y Rockingham es la calle que queda al frente, ¿verdad? Sí. Yes. And look again at the monitor and see if you see the little green thing and see if you... Sí. All right. Yes. Is that Rockingham? Puede ver en el monitor, si usted puede ver, ese Rockingham. Sí. Yes. All right. The gate of the Salinger's home, would that be to the right or to the left? El gate de If la you sit there casa de looking los Salinger, mirándolo ahí como le está mirando, ¿está a la derecha o a la izquierda? Como lo miro aquí, está a mi derecha. As I see it here, is to my right. All right. And so it's not shown in that particular photograph, is that correct? O sea, no está demostrado en esa fotografía en particular. No. No. Do you recall whether or not you go outside that gate? Objection, that's the meeting. Sustain. What did you do with regard to the front part of the property? Where did you go? You can tell us that. ¿A qué hizo usted tocante a la parte del frente de la propiedad? ¿A dónde fue usted? Porque no nos dice eso.
Enfrente del gate, digamos, digamos si hubiera un gate en la entrada del driving way, me Let's parece. say if there was in front of the gate, if there was a gate in front by the entrance of the driver, there's where I stood. All right, and what street would you be standing on at that ¿Y en point? qué calle estuviera usted parada ahí? En la Rockingham. On Rockingham. All right, and do you recall, Ms. Lopez, how long you remained out at that location, out in front of the Salinger's home on Rockingham? How long you stayed there? ¿Y usted recuerda, señora López, cuánto tiempo se quedó usted ahí parada en ese lugar enfrente de la casa en la calle Rockingham, en la casa de los Salingers? ¿Recuerda cuánto tiempo permaneció ahí? Algunos 5 minutos. About 5 minutes. All right, and while you were out there, out on Rockingham, did you ever have occasion to see any cars parked on Rockingham? You mean, Objection is leading. It's not leading. You see any cars parked? It's not leading. y mientras usted estuvo ahí parada en la calle Rockingham, ¿tuvo la oportunidad de ver algunos carros estacionados ahí? Estaba un carro blanco, Bronco. There was a white car, a Bronco. All right, and where was this white Bronco parked at the time you saw it? ¿Y a dónde estaba este Bronco blanco estacionado el momento en que usted lo vio? En el 360 Rockingham. 360 Rockingham. I want to show you an exhibit that's previously marked. I might, for the record, Your Honor. Le voy a mostrar unas pruebas exhibitorias que han sido previamente marcadas. Plaintiff's exhibit, Your Honor, 62A and B specifically, I'll ask her to take a look at. I'll put it on the board here, Your Honor. All right, and Mr. Cochran, you're going to have to use the podium because the microphone, we're having difficulty picking you up as far as the tape is concerned. All right, Your Honor. Now, before we show these photographs, they are leading. And they indicate positions in the mic, which the witness has not testified to. All right, I think we need some foundational questions. I'll sustain that as a foundational objection. With regard to... Can the record reflect that the witness is here on that? She's looking in that direction, yes. All right, Mr. Cochran? All right. But we have a videotape of all of this. Ms. Lopez, with regard to this Bronco that you described for us, what color was it? Hablando, señora López, del Bronco que usted ha descrito, ¿de qué color dice usted que es? Blanco. White. And did you notice anything unusual about that Bronco as it was parked at the curb? ¿Y usted notó algo fuera de lo usual acerca de ese Bronco? Sustain, rephrase the question. No conteste, no hay pregunta. Can you describe for the court how the Bronco was parked? ¿Puede usted describirle a la corte cómo es que estaba al tribunal, cómo es que estaba parqueado ese Bronco, estacionado ese Bronco? Un poquito chueco. A little bit crooked. And can you describe what portion of the Bronco was crooked? ¿Puede describir qué parte del Bronco es que estaba chueco? Me parece que la parte de atrás. I think it was the back side. And is there a gate on the Rockingham side of Mr. Simpson's property? Y hay un gate, una puerta ahí en la parte del frente de la casa del frente de la calle, en la entrada de Rockingham? Sí. Yes. And was this Bronco vehicle that we've been talking about, was it parked anywhere near the curb, near that gate? Sustain. Sustain. All right, let me ask you. Sustain. I've sustained it, Mr. Darden. Let me ask you this way. Where was the Bronco parked in relation to the gate in Rockingham Street? ¿A dónde estaba el Bronco estacionado en relación con el gate ahí en la calle Rockingham? Un poquito adelante del gate. A little bit in front of the gate. All right, may I now show the witness 62 inch? Objection. Objection. It's sufficient foundation. Mr. Wait. May we have just one of them at a time, not all three of you. Mr. Darden, I believe I was in the process of objecting. before you were rudely interrupted by your co-counsel. I'm sorry. Once again, That was inartful of me. but there's still insufficient foundation, as far What's as the insufficient? description of the vehicle and the exact location of which it's parked. Which side of the street, Little. how she can identify a particular vehicle, lots of foundational issues remain. He's speaking of you are. Counsel is about that. But I don't have a jury here. All right, well,
Still, the rules get bad habits, Your Honor. That's true. All right. Now, with regard to this white Bronco that you said was parked a little bit askew, have you ever seen that Bronco before that particular day? Hablando de ese bronco que usted dice que estaba estacionado un poco chueco, ¿usted había visto ese bronco antes de ese día en particular? Mucho tiempo. A long time. Okay, and if you were to, if the court, can you see this defendant's 1045 here? Can you see that from where you are? ¿Puede ver esto, esta exhibición? Sí. And Yes. if you need to put your glasses on, No. why don't you do that? Si necesita ponerse los anteojos, ¿por qué no se los pone? No. No. All right, No. can you tell us or step down and show us? Puede show the bajarse court y mostrarle al juez, a la Which corte. direction? ¿Me da permiso, señor? Do you give me permission, sir? Yes. Sí. It was over here, right here. All right. She's indicating an area right Yes. outside the gate. In which direction was the Bronco headed, if you could show us? Which way was the Bronco? ¿Para qué dirección estaba mirando el bronco, si usted recuerda? Para arriba de la Rockingham. Up Rockingham Way. It's up Rockingham Way. Then I would like, for our business, to ask for about 62A and B. Can you see from where you are what's been marked as plaintiff 62A and B? Usted puede ver de donde usted está sentada la prueba de la defensa 62A y B. No, not very well. All right, can you put your glasses on? Puede ponerse los... Tengo que bajarme, señor. Yes, but I have to go down, sir. All right. Yes, you may. Sí, puede. Thank you. Thank you. I want you, first of all, to look at Primero, 62A. quiero que vea la 62A. Can you look at 62A here? ¿Puede ver la 62A aquí? Sí. Does that, Yes. that photograph appear to you to reflect the way the Bronco was parked Is it- about 8:15 on June 12th, 1994? Sustain. Sustain. Question is, what does this depict? What does 62A depict to you? ¿Qué le demuestra a usted la 62A? Está chueco el carro parqueado. That the car is parked crooked. All right, and will you look at 62B? Mire a la 62B. Está lo mismo. It's the same. All right, and will you look at 62D? ¿Puede ver a la 62D? ¿Ese? This one? Yes. Sí. Sí. Yes. And we look at 62E. 62A. Sí. Yes. All right, and you may resume the stand. Puede pasar a sentarse. Okay, thank you. Now, Ms. Lopez, Ahora, señora López. when you were looking at the vehicle on that particular night, is that the way the vehicle appeared to you? Usted vio el vehículo esa noche en particular, así es como le parecía a usted que estaba el vehículo. Objection, Greg, at the time. Un momento. Puede contestar. Sí, señor. Yes, sir. All right, now, after you saw this white Bronco parked as you've described, Excuse me, Mr. Cochran, before you go any further, Mr. Pavlik just came in. I asked the bailiffs to have him wait outside. fine, Your- All right. Thank you. tell us what happened after that. Díganos qué pasó después de eso. No le entendí, señor. I didn't understand, sir. Okay, I'm sorry. After you saw the Bronco as you've described it here, tell us what you did next, if anything. Después de que usted vio el Bronco, como usted nos ha indicado acá, díganos qué hizo, qué pasó después de eso. Usted. Yo no le entiendo lo que me quiere preguntar. I don't understand what you're trying to ask. All right? You were out, where were you when you saw the Bronco? Que ¿a dónde estaba usted cuando primero vio el Bronco? En la calle. On the street. All right? Did there come a time when you left the street and went someplace else? Y llegó el momento en que usted se fue de la calle y se fue a otra parte? A mi cuarto. To my room. And that's back to the same room you've described on 1044 there? Y ese fue el mismo cuarto que usted nos mostró en el 1044, en la prueba 1044 ahí? Sí. Yes. All right? Now, after that, after you went back to your room, tell us what happened after that, if you recall. Después de eso, después de que usted volvió a su cuarto, díganos por favor qué pasó después de eso. Después que volví a mi cuarto, After I went back to my room, After you went back to your room, después de que usted volvió a su me cuarto, puse a mirar televisión. I started to watch television. all right? And after you watched television for a while, did you
have occasion to go back outside at any time after that? Yes. Do you recall? Oral. Y después de que usted se fue a mirar televisión, ¿tuvo la oportunidad de volver a salir para afuera otra vez? Salí para afuera a un poquito después de las 10. I went outside a little after 10. All right. Now, before you went outside at 10 o'clock, before you went back outside after 10 o'clock, did you ever hear anything or see anything in or around Mr. Simpson's residence after you went back to your room after 8:15? No? It's not. I didn't hear the ruling of the court. Oral. Or rule, okay. I'm sorry, can I have the question repeated? Before you went back outside at 10 o'clock, did you ever hear anything or see anything Después de que usted, around Mr. Simpson's residence? después de que usted salió a la calle otra vez después de las 10 de la noche, ¿usted escuchó o vio algo cerca de la casa del señor Simpson? De las 10 de la noche. At 10 at night? At any time after you went back to your bedroom? En cualquier momento después de que usted regresó a su cuarto. Como desde las 9, como a las 9, vi a Mr. Simpson que se fue en el carro negro que iba con otro pasajero, yo no sé quién era. A little around 9, a little after 9, I saw Mr. Simpson that left in the black car with another passenger, I don't know who. All right. And did you see where Mr. Simpson went after 9 o'clock in this black car? ¿Y usted vio para dónde fue el señor Simpson después de las 9 en el carro negro? Iba para la Rockingham, para abajo, como buscando Sunset. He was going down Rockingham, like looking for Sunset. All right. Which direction would that be? ¿Qué If he dirección came out, sería which esa? gate? Strike that. Which gate did he come out of? ¿De qué gate salió él? De la Rockingham. The Rockingham. And did you see which way he turned on Rockingham? ¿Y usted vio para qué lado dio la vuelta en Rockingham? A la izquierda. To the left. All right. And did you lose sight of him at that point? ¿Usted lo perdió de vista en esos momentos? Sí, porque él pasó para abajo. Yes, because he went down the street. And the passenger who was in his car, do you know who that passenger was? ¿Y el pasajero que iba en el carro, ¿se sabe quién era ese pasajero? No, yo no lo vi. No, I didn't see it. And was that... I didn't see him. Okay. I was going to ask you, was that a man or a woman? ¿Era hombre o mujer? Yo no lo vi. I Bien. didn't see Yo solo it. le vi el pelo amarillo. No supe I quién just era. saw the blonde hair or yellow hair. Blonde hair? Pelo rubio? Rubio. Blonde. All right. Now, after this happened, did anything else happen after that was of an unusual nature? Después de que esto pasó, Oral. Anything attract your attention? I'll restate the question. After that, did anything else attract your attention? después de eso, ¿algo más le llamó la atención? Como a las 9:30 antes oí que pasaron pasos como que iban por el... Yo no, como estaba en mi recámara, no puse atención para dónde iban, pero oí pasos de zapatos que iban para abajo. No sé si en la propiedad de Mrs. Salinger o en la propiedad de Mr. Simpson. Well, around 9:30 or before, I heard steps, and I was in my bedroom, and I don't know which way they were going. I don't know if they were on the Salinger's side of the property or on Mr. Simpson's. And can you describe for the court these steps, how they sounded? ¿Y puede usted describir para el tribunal esos pasos de zapatos, cómo sonaban? Como zapato corriente. Like just a regular shoes? All right, and were you able to see anyone walking either on the Salinger's property or Mr. Simpson's property? ¿Y usted pudo ver a alguien caminando, ya sea en el lado de la propiedad de los Salinger o de los Simpson? No. No. And what did you do when you heard these footsteps? ¿Y qué hizo usted cuando escuchó estos pasos? Tuve miedo porque como la señora de trabajo, Mrs. Salinger, no tenía fence en ese tiempo. Y tuve mucho miedo por la razón de que cualquiera se podía entrar, como iban rápido para adentro, me dio miedo. Y me agaché
la cabeza de mi ventana porque si me paro me miran así. Entonces me agaché así y pasé mi cortina muy suavecita. All right, hold on. Hold on. Madam Interpreter, did you catch most of that? Yes. I was afraid because at that time the Salingers didn't have a fence or a block wall over there, and I went back really fast inside to my bedroom, and I ducked down like this because I was really afraid, and then I came back up. All right, when you say you ducked down, where? No, the question was, what did you do? I was afraid, I looked out, and then I ducked down. That's responsive to the question. Next question. Describe for the court how you ducked down and where you were. Que por favor dice que que por favor que le explique al juez y le enseñe al juez en qué forma es que usted se agachó así para abajo. Me agaché un poquito así, I señor bent juez, over a little bit like this, Your Honor, y pasé la cortina con mi mano muy suavecita para que no hiciera ruido, para que no me oyeran. and I closed the window with my hand very, very slowly, so not to make any noise, so that they wouldn't hear me. No window, No window. la cortina. The curtain. All right, is there a window in the place where you live in the Saligers home? Is there a window that faces out on Mr. Simpson's property? El lugar donde usted vive ahí en la casa de los Salinger tiene una ventana que mira hacia la casa de la residencia del señor J. Simpson. Pues yo la miro de mi ventana de mi cuarto, pero está de lado. Well, I see it from my bedroom window, but it's on the side. And which side does that window face, if ¿Y you qué recall? lado mira esa ventana, si usted recuerda? Para el lado del gate de Mr. Simpson de la Rockingham. To the side where the Mr. Simpson's gate is on Rockingham. Can you look again, use your glasses and look at the monitor there? Si puede ver otra vez el monitor con sus anteojos otra vez. Can you see that window near the arrow or where you live? Que si usted puede ver esa ventana cerca de la flecha, ahí donde usted vive. Sí. Yes. And which window is that? The ¿Y one cuál displayed ventana there es by the esa? arrow? ¿La que está por la flecha? Sí. Yes. Right now, after you ducked down and you were afraid, what else happened? What happened next? Después de que usted se agachó porque tenía miedo, ¿qué más pasó? ¿Qué pasó? Oí otra vez que llegó un carro. I heard again that a car came by, Oí cuando cerraron la puerta. and I heard when they shut the door. Y oí que Mr. Simpson hablaba con alguien por unos segundos. And I heard that Mr. Simpson talked to somebody for a few seconds. Did you recognize Mr. Simpson's voice? ¿Usted reconoció la voz del señor Simpson? Sí. Had you heard his voice before? Sustain, rephrase, let's go back. All right. A little foundation. Before this date of June 12th of 1994, had you ever heard Mr. Simpson's voice before? Antes de la fecha del 12 de junio de 1990, ¿usted había escuchado la voz del señor Simpson antes de esa fecha? Muchas veces porque él jugaba con sus niños y Nicole en la yarda platicaba. Many times because he played with his children and in the yard with Nicole, and they talked in the yard. And so, did you hear Mr. Simpson's voice when this car came back, as you've described? Entonces usted escuchó la voz del señor Simpson cuando usted dijo que regresó este carro. Sí, Yes. And did you recognize that voice? ¿Y usted reconoció esa voz? sí. Yes. And where were you when you heard Mr. Simpson's voice? ¿Y a dónde estaba usted cuando escuchó la voz del señor En Simpson? mi cuarto. In my bedroom. All right, and do you know about what time of evening that was at that time? ¿Y usted sabe como qué horas de la noche eran más o menos? Más o menos como unos 15 para las 10 o algo así. More or less 15 to 10 or something like that. Now, before that, did you ever hear these footsteps anymore that you described for us earlier? Y después volvió a oír estos pasos que usted nos dijo que había escuchado antes, más temprano. No. No. Were you still afraid after you heard Mr. Simpson's voice? ¿Usted todavía tenía miedo después de que escuchó la voz del señor Simpson? No. No. Ya me sentí más segura cuando sentí que él llegó. No, I felt safer when I felt that he came back. All right, now, after that,
What next happened after that, after luego- you'd heard Mr. Simpson's voice, if you recall? ¿Y qué pasó luego después de eso, después de que usted escuchó la voz del señor Simpson, después de que regresó, si te recuerda? Ya salí, era ya como, ya cuando fueron las 10, tuve que sacar a la perra de vuelta para afuera. Well, by then it was 10 and I had to take the dog back outside. This is the golden retriever that you've described for us? ¿Es la Golden Retriever que usted nos dijo antes? Sí, señor. Yes, sir. And can you describe for the court again where you took the dog on this occasion? Y usted puede explicarle al tribunal nuevamente a dónde se llevó el perro esta vez, esta otra vez. La saqué para enfrente de la Rockingham. I took her in front to Rockingham. Were you, was there a gate on the Salinger's property in front of Rockingham? ¿Hay un gate en frente de la casa de los Salinger en la Rockingham? No. No. And can you describe for us where you took the dog on this occasion? And if you want to refer to the monitor, you can show us on that. Si nos puede enseñarnos en el monitor esta vez a dónde es que llevó la perra. Pues me tendré que parar, señor I would juez, have porque to no miro stand, aquí. Your Honor, because Sure. I'll take this down here, and we'll refer to 1045. Clerk, please. okay. Can you point out for the court? Right here. There's a big tree right here and here. And over here, the dog walked all over this area. Indicating the front lawn area of that residence. 1045 on the Salinger's Yes. residence. And now I want you to ask you, were you wearing a watch at this point at all? Y ahora le quiero preguntar, ¿usted tenía reloj puesto hasta estos momentos? No, señor. No, sir. And you described this as being somewhere around 10 o'clock. How did you know that? Y usted dice que eran como las 10 en punto. ¿Cómo sabe usted eso? Un poquito después, yo he dicho un poquito antes, después de las 10, porque yo vi el reloj en mi cuarto y eran las 10. I said a little after 10 because I saw the clock in my bedroom and it was 10. All right. After you saw the clock in your bedroom, did you do anything inside the house before you came outside? Después de que usted miró el reloj adentro de su casa, ¿usted hizo algo adentro de la casa antes de salir? Sí, señor. Yes, sir. Can you describe for us what things you did before you came outside and tell us each thing that you did? ¿Nos puede decir qué hizo usted antes de salir de la casa y puede explicarnos o describir cada una de las cosas que hizo? Puse a hervir un poco de agua para un té. I put a little bit of water to boil for some tea. All right. And after you did that, did you drink the tea at that point? Bueno, y después de eso, ¿usted se tomó el té en esos momentos? No. No. All right. Did you do anything else inside the house before you went outside? ¿Usted hizo algo más adentro de la casa antes de volver a salir? Le quité un collar que le ponen a la perra porque se muerde toda. I took off this collar that they put on the dog because she bites herself. Busqué el leash. And I looked for the leash. Le puse el leash a la perra And I salí para afuera. put the leash on the dog and I went outside. When you said the dog bite itself, or you made a motion with your hands, can you describe what the dog would do and why the dog had this collar on? Sé que usted hizo una moción, ¿verdad? Que la perra tenía su collar ahí, que es porque se muerde. Entonces, ¿puede describir qué es lo que hace la perra? Y cómo... El señor dice que tiene alergia, se muerde toda cuando se le quita ese collar, como que le pica todo el cuerpo. The gentleman says that she has allergies and she bites herself all over when they take away that collar. All right. So you took this collar off before you went Entonces le outside? quitó ese collar antes de sacarlo para afuera. Sí, señor. Yes, sir. And then you described for us that you found the leash, and can you tell us where you found this leash, where the leash was? Y entonces después usted dice que encontró el leash. ¿Nos puede explicar a dónde encontró el leash? Sí. Yes. And what, if anything, did you do with the leash? ¿Y qué hizo usted con el leash, con la correa? Se lo pongo a la perra y la saco. I put it on the dog and I take her out. All right. And you described for us the area where you took the dog out. Do you recall? Strike that.
when you went outside with the dog, after leaving your room, did you have occasion to look at the street on Rockingham Street? Cuando usted salió para afuera con el perro, después de salir de su cuarto, usted miró la calle, en algún momento la calle que había en la Rockingham Street. ¿No se mira bien? Sí. Yes. Your Honor, can I inquire? I didn't Yes, understand. you may. Dice, ¿no se mira bien? Se mira muy bien la calle. Oh, you could see the street just fine. And you could see Rockingham from the location you described for us in the Salinger's yard, is that correct? Sustain. Well, where were you able to see the street from? ¿De dónde pudo usted ver la calle? ¿Dónde estaba la perra cerquita del árbol? Where the dog was close to the tree? And were you able to see this Bronco vehicle? ¿Y usted pudo ver este vehículo Bronco? Sí. Sustain. Answer stricken. Were you able to see any cars parked out on Rockingham there? ¿Usted pudo ver algún carro estacionado ahí en la calle Rockingham? Sí. Yes. And what cars did you see parked out there, if any? ¿Y qué carro vio usted Oral. estacionado ahí, si usted vio algún carro? El Bronco. The Bronco. And if I were to show you again, 62A, etc., please back Le voy a up here. enseñar. Foundation, objection, this is leading. Wait a minute. Objection, no foundation, objection, this is leading. Which of the two are we going to have? Both of them? I don't think we're going to have either shortly. Sorry, Leonard, Twice in the same session, counsel. I have a right to object, correct, Your Honor. I'd like to assert that right now. No foundation, it's leading. Sustain. With regard to... On the foundational part of it. When you looked and you saw this Bronco, can you tell the court whether or not the Bronco appeared to be parked the same way it was parked when you saw it at 8:15 that night? Cuando usted, Overruled. cuando, usted You can vol- answer the question. cuando usted volvió a ver este Bronco, ¿le puede usted explicar a su señoría, al tribunal, que si estaba estacionado en la misma manera que usted lo vio estacionado a las 8:15? Sí, señor juez. Yes, Your Honor. All right, and you're not like to show 62A? This All right. one. You have previously identified 62A, B, D, and E. And I'd like you to look if you can see those. Step down with the court's Que por permission. favor, Yes. con el permiso del juez, que ya identificó 62A, B, D y E. And again, I'd like for you to look, when you saw this Bronco vehicle parked to the curb at Rockingham, did it appear, as it appears there in those photographs, 62A, B, D, and E, and you saw it after 10 o'clock on Cuando- June 12, 1994? Leading, Your Honor, objection. Overruled. You can Dice answer the que question. si usted estaba así estacionado el vehículo cuando usted lo vio en las exhibiciones de 62A, B, D, E, estaba estacionado en la misma forma cuando usted lo vio a las 10:15 de la noche, el día 12 de junio de 1994. Sí. Yes, sir. Now, Ms. Lopez, if you know about how long were you outside with the dog before you next went someplace else? Señor López, si usted sabe cuánto tiempo permaneció usted afuera con la perra antes de que usted fuera a otra parte. Muy poquito tiempo. A very short time. All right, and you watched the dog and you had him on a leash during this period of time, did you? ¿Y usted miró al perro y lo tenía con la correa todo este tiempo en el leash? Sí. Yes. All right. And when you left, at that point, did you go someplace else? ¿Y en ese momento usted se fue a otra parte? No, me fui para adentro de mi casa. No, I went back inside my house. All right, and when you left to go back inside your house, was the Bronco still parked at the curb at the same way you'd seen it earlier? Y cuando usted, Overruled. y cuando usted se entró para dentro de su casa, el Bronco todavía estaba estacionado en la misma forma que usted lo vio que usted lo había visto. Estaba estacionado igual cuando usted se entró a la casa. Sí. Yes.
And then you went back inside your house, and where did you go at that point inside the house? Y luego usted se fue para dentro de la casa otra vez. ¿A dónde se dirigió en esos momentos cuando volvió a entrar a la casa? A mi cuarto. To my bedroom. All right. Did you go to your bedroom at that point? ¿Usted se fue a su dormitorio en esos momentos? ¿Se fue a su dormitorio en esos momentitos? Le pongo el collar a la perra de vuelta, le quito su leash y ya la dejo y ya me voy a mi cuarto. I put the collar back on the dog, I take off the leash, and I leave her there, and then I just go back into my bedroom. And after you did this and you went to your bedroom, what happened after that? What did you next do? Pues después de que hizo eso y regresó a su dormitorio, ¿qué más es que hicieron? ¿Qué más? A ver televisión. Just watch TV. All right. Do you know about how long you watched television before something else happened? ¿Usted sabe? Sustain. First question. Attorney, did you watch television for a period of time? ¿Usted miró televisión por un periodo de tiempo? Sí. Yes. And do you know about how long you watched television? ¿Y usted sabe como por cuánto tiempo miró televisión usted? No. No. All right. At some point later that evening, did you ever hear any more voices? En algún momento más. Sustain. Did Anything else attract your attention? Did anything else attract your attention? Sounds like a good question to me. Anything else attract your attention later that evening? ¿Algo más le llamó la atención a usted más tarde esa misma noche? Sí. Yes. And do you know when that was, approximately when that was, ma'am? ¿Y usted sabe cuándo fue eso, aproximadamente cuándo fue eso, señora? Como a las 11 About 11 de la noche, p.m. oí la voz. Oí, no distinguí lo que el señor Simpson decía porque oí que habló. I pero no heard sé the voice and I no sé lo couldn't que dijo. distinguish what Mr. Simpson was saying, but I heard the voice, but I don't know what he said. All right, and where were you when you... Yeah, that's not Responsive. responsive. That's when that was, approximate time. You said 11 o'clock. Yeah, and then we had 4 lines of dialogue there. Sustain. What portion, Your Honor? That's stricken the part that's non-responsive after 11 o'clock. All right. When was that? Then what was that? At 11 o'clock, you heard some conversation. Will you tell us what was that, what you heard at that point? A las 11 de la noche usted dice que usted oyó una conversación. ¿No puede decir qué era eso? Yo no oí lo que hablaba, yo solo oí que hablaron. I didn't heard what was said. I just heard that they talked. And you heard Mr. Simpson's voice, did you? ¿Usted escuchó la voz del señor Simpson? Sí. Yes. Did you recognize any other voices that you heard that night, at that time? ¿Usted reconoció alguna otra voz que usted escuchó esa noche, en No. esos momentos? No. No, no. All right. What happened after you heard Mr. Simpson's voice? What happened next? ¿Qué pasó después de que usted escuchó la voz del señor Simpson? ¿Qué pasó luego? Ya quedó callado. Then everything was quiet. And after everything was quiet, where were you inside your house? Y después de que Inside the todo sound quedó house. callado, ¿a dónde estaba? ¿En qué parte de su casa estaba usted? En la casa de los Salinger. Desde esa hora estoy en mi cuarto todo el tiempo. At that time, I'm always in my bedroom, all the time. Now, after that, did something else draw your attention after you had heard Mr. Simpson's voice and after a period of time passed? Después, Objection, Your Honor. The witnesses testified that everything was quiet. Sustain. Did there come a time when things weren't quiet in and around your residence or Mr. Simpson's residence? Leading, Your Honor. Ruled. There come a time? después llegó el momento en que las cosas ya no estaban tan pacíficas ahí cerca de la casa del señor Simpson, cerca de su... Como a las 12 de la noche, oí que platicaban hombres en el lado de la Rockingham. About 12 midnight, I heard that men that were talking on the Rockingham side. Y el perro de él, un negro que tiene, yo no sé cómo se llama, ladraba mucho. And his dog, I don't know what his name is, but it's a black dog that was barking a lot. And what time was this? ¿Qué horas fue esto? Como a las 12 de la noche. About 12 midnight. And
Do you know that dog's name? ¿Y usted sabe cómo se llama ese perro? No, señor. Was No, that sir. Mr. Simpson's dog? ¿Ese es el perro del señor Simpson? Sí, señor. How did she know Mr. Simpson? She lived next door for 3 years, and so I think she, well, I'm sorry. Overruled. Okay. Answer, Stan. We No, also sir. have a black dog. You heard the dog barking? ¿Usted escuchó el perro ladrando? Ladraba y lloraba, señor. He barked and he cried, sir. And how long did you hear this dog barking? ¿Y por cuánto tiempo escuchó este perro ladrando? Como un cuarto para la una, como 15 para la una. About 1:45, about 15 to 1. And these voices that you had heard, that you said when you were Rockingham, how long did those voices continue? Y estas voces que usted oyó cerca de la Rockingham, ¿por cuánto tiempo continuaron estas voces? Yo no puse atención porque como no estaba, no me interesaba saber la hora, yo no miro reloj. I didn't pay attention because I wasn't interested I'm not interested in watching the time. I didn't see the clock. Tal vez a las 12:30 o 12:40, yo no. Maybe yo no, 12:30, 12:40, I yo no sé. don't know. So that, to be clear, you first heard the voices about midnight? Para aclarar, usted primero Overruled. escuchó las voces a las 12 de la medianoche? Sí. Yes. And to the best of your recollection, what was the last time that you heard these voices Y lo on mejor that early morning? que usted recuerde, ¿cuándo fue la última vez que usted escuchó esas voces ahí en la madrugada? Como a las 12:30, digo yo, más tarde. 12? 12:30. Around 12:30, I think. All right, and at the time that you last heard these voices about 12:30, do you recall whether or not the dog was still barking during this time? Y cuando la última vez que usted escuchó las voces a las 12:30, ¿verdad? Todavía él estaba ladrando el chucho. Sí. Yes. And can you tell us whether or not you ever saw any persons outside near Rockingham when you heard these voices? ¿Y usted puede decirnos si usted vio algunas personas afuera ahí en la Rockingham cuando usted escuchó estas voces? Yo tenía mucho miedo, yo no estaba abriendo mi ventana porque oí los pasos primero, yo no. Was very scared and I wasn't about to open my window when I first heard the footsteps. I don't. You didn't hear it? Did you ever? Not responsive to our questions. Sustain. We asked the question. Answer stricken. Certainly. Did you ever, when you heard these men's voices about 12 midnight, did you ever look outside and see any men outside near Rockingham? Assumes it's men, too. All right, I thought you said men, but when you heard these voices outside, did you ever look outside and see anyone? Cuando escuchó estas voces y cuando usted miró, espió para afuera, ¿usted miró a alguien? No. No. Did you ever look outside and see the dog at any time after you heard the dog start to bark? ¿En algún momento usted miró para afuera y vio al perro cuando el perro empezó a ladrar? No, que tenía mis cortinas cerradas, yo no miro para afuera. No, because I had my curtains closed. I don't look outside. All right. Can you tell us about how long the dog continued to bark, if you know? ¿Podría decirnos por cuánto tiempo permaneció el perro ladrando, si usted sabe? Ask the minister. Overruled. Puede contestar. Por mucho tiempo, señor. For a long time, sir. Now, did you continue to remain awake during this period of time, or did you fall asleep, or what happened? ¿Usted continuó despierta durante todo este periodo de tiempo o se durmió o qué pasó? Después me dormí. I fell asleep later. All right, and can you tell the court what time it was that you fell asleep that particular night? ¿Le puede decir usted al tribunal como que horas eran cuando usted se durmió esa noche en particular? Yo no vi el reloj que horas me dormí, porque yo me dormí. I didn't see the clock what time I fell asleep. All right, do you have any idea of what time it was when you fell asleep at all? ¿Usted tiene alguna idea qué horas eran cuando usted se durmió? Un momento, Overruled. You can answer. puede contestar. Como las 2 de la mañana, quizá. About 2 a.m. I think. All right, you weren't looking at your clock at that point. ¿Usted no estaba mirando su reloj en ese momento? No, señor. No, sir. All right. When you fell asleep, do you remember whether or not there was any noise from the dog barking
at 360 Rockingham, just before you fell asleep, if you remember. Antes de que usted se durmiera, ¿usted se recuerda si escuchó que el perro estaba ladrando en el 360 Rockingham? Sí. Yes. Right now, after you fell asleep, sometime after 2 o'clock in the morning, do you remember what time you woke up on Monday, June 13th, 1994? Cuando usted, después de que se durmió como a las 2 de la mañana, ¿verdad? ¿Usted recuerda a qué hora se despertó el día siguiente, el 13 de junio? Me levanté a las 8 de la mañana porque llegaban los jardineros, esa hora llegan los jardineros. I got up at 8 in the morning because the gardeners came. That's what time the gardeners come. And the gardeners come, they come every Monday at that time, back in June of 1994? Y los jardineros llegaban todos los lunes a esas horas, ahí en junio. A veces llegan un poquito más, 15 minutos más tarde o 15 minutos más temprano, pero a las 8 ellos están ahí y hacen mucho ruido con la sopladora, por eso se despierta uno. They come 15 minutes earlier or later, but they're there at 8 o'clock and they make a lot of noise with the blower. All right, and the blower, the sounds awakened you, is that correct? Y la sopladora, el ruido de la sopladora es lo que le despertó a usted, ¿así es? No, me tocaron, no, me levanté porque estaban los jardineros ya, ¿verdad? Me levanté. No, well, I got up, you see, because the gardeners were already there. All right. And after you got up, did someone come to your door at some point that morning? Y después de que usted se levantó, alguien llegó a su puerta, ¿verdad? Alguien tocó el timbre. Somebody rang the doorbell. And ¿Y? the doorbell that this person rang, do you know, or can you describe for the court where that was in relation to where you lived, the portion of the house that you occupied in the Salinger's home? Y el timbre, ¿verdad? Usted puede explicarnos en qué parte de la casa está en relación a donde usted vive, ¿verdad? Y en la casa de los Salinger. En la puerta en la puerta donde entran los señores. It's at the door where the owners of the house go in. All right. Are you able, if you look at the monitor again, are you able to find that door at any place on the monitor there? ¿Puede encontrar esa Defendant's puerta 1044? en algún lugar, en el monitor ahí en... Ay, esto está muy chiquito, This señor, yo no miro eso. Way too small, sir. I can't see that. All right. So when someone was at the door, what did you do? Y cuando alguien llegó a la puerta, ¿qué hizo usted? Abrí la puerta. Primero pregunté quién es. I opened the door. Well, no, excuse me. First I asked, who is it? ¿Quién es? Who is it? Y me dijo, soy la policía de Los Ángeles. And he said, I am Los Angeles Police. And could you see? I am a policeman from Los Angeles. All right. And could you see this person at that point? ¿Usted podía ver a esta persona en esos momentos? Entonces abrí la puerta. Then I opened the door. All right. When you opened the door, what did you see, if anything? Pero cuando usted abrió la puerta, Did you see a male or a female? ¿qué vio usted? ¿Vio algo, una mujer o un hombre? Un hombre. A male. And at that point, did you have some conversation with this person? Y en ese momento usted habló con esta persona. Él me dijo, soy el detective Mark Ferman. He told me I'm Detective Mike Furman. Y me enseñó Well, una... just a moment. Did he say, what? Could you say that name again? ¿Puede Ay, decir yo ese no lo puedo nombre otra pronunciar vez? muy bien. I can't pronounce it very well. Pero All right. usted lo pronuncia mejor que yo. You can pronounce it better than I can. May we approach just a moment, Your Honor?